cái buổi học hôm trước mình đã nói rồi ha. Giờ mình chỉ nói cái phần điểm danh thôi. Điểm danh là mình sẽ là điểm danh để cộng điểm, không có trừ điểm. Cho nên là mình chia khoảng tức là giống như cái thời gian điểm danh mà giả sử bạn dao động trong cái thời gian điểm danh cộng trừ 5 phút chẳng hạn, thì khi các bạn vào các bạn thấy qua cái thời gian điểm danh các bạn cứ đánh cái tên với cái nhóm của các bạn vô cho mình trên chatbox á. Cuối buổi mình sẽ kiểm tra lại, nếu nó nằm trong cái khoảng thời gian đó thì mình sẽ đánh vào, còn nếu khác thì tức là giống như là thay vì điểm danh thì mình cũng cho các bạn là đầu giờ khoảng 5 tới 10 phút rồi mình mới điểm danh mà, đúng không? Tức là cũng cho thời gian 10 phút để các bạn có thể ổn định. Cho nên là nếu mà mình đi trễ quá vậy sau 15 phút thì xem như bữa đó mình vắng ha. Tuy nhiên là mình ý mình nói là mình điểm danh đây để cộng điểm thôi, cho nên là nó cũng không quá khắt khe với các bạn. Còn nếu mà mình đi sau đó thì chấp nhận là bữa đó là mình không có mặt thôi. Nguyên tắc nếu muốn cộng điểm thì các bạn vắng dưới 20%, thì ở đây là dưới các bạn vắng được phép vắng là 2 buổi á, tức là dưới 3 buổi thì các bạn tự sắp xếp. Khi mà vào trễ qua cái thời gian điểm danh thì nhắc lại các bạn chỉ cần đánh tên với ghi nhóm, mình kiếm cho nó nhanh là mình check vào thôi, không cần phải báo giơ tay như thế này nữa, mất thời gian. Và lúc ấy trong thời gian giả sử lúc mà cuối giờ hoặc là lúc các bạn làm bài chẳng hạn thì mình sẽ kiểm tra lại tin nhắn trên đó, mình sẽ điểm danh nếu các bạn đi vô để trong cái thời gian cho phép. Rồi, đó là về cái điểm danh ha. Về chia nhóm thì ở đây là có cập nhật mới á, một số bạn nãy giờ đó có bạn nào hiện tại là chắc là không có em nào là không có nhóm á, nếu có thì các bạn báo sớm á. Đề tài thì ra đã up trên keo rồi ha, những cái nhóm sau như nhóm 11 nè, thì các bạn lên trên đó các bạn coi tên đề tài rồi mình chủ động mình làm. Rồi mời bạn Lâm. Vụ gì? Thầy ơi, thầy chưa có thông báo em vô nhóm máy á thầy. Ủa, đây Trọng Lâm hả? Vậy nãy giờ hỏi. Ủa Lâm. Đây Trọng Lâm. Đây Trọng Lâm 191. Rồi. Đây Trọng Lâm là nhóm 9 em. Nãy mình nói rồi. Lê Trọng Lâm 191 3913, đúng rồi, nhóm 9 nha. Rồi cái thời gian mà mình làm để báo cáo thì nhắc lại thôi, là bây giờ cũng vẫn còn ha, tức là sau Tết, đấy trước Tết thì mình sẽ hướng dẫn dạy cho các bạn, sau Tết thì mình mới bắt đầu báo cáo, cho nên là các bạn tranh thủ cái thời gian để mình cố gắng làm, để nói chung thời gian nó dư dả thì mình tranh thủ mình làm sớm, đừng chờ sau Tết rồi sau đó mới chạy, lúc đó lại không kịp nha, nhắc lại rồi ha. Chứ đừng để tình trạng mà tới đó là các bạn mới bắt đầu làm thì nó lại quay lại cái bài là không có kịp thời gian, mặc dù giả sử là các bạn có thời gian trước đó rất là nhiều. Rồi cái thứ hai thì cũng nói cho cái vụ mà một số bạn mà rút môn học á, thì cái này là giống như cái môn học cứng của các bạn, học kỳ này là các bạn học môn này. Tuy nhiên là nếu các bạn rút môn học thì các bạn phải xem lại là những cái học kỳ sau nó có bị ảnh hưởng hay không nha. Bây giờ nguyên tắc là khi các bạn rút môn học á, thì nó sẽ kéo theo những cái môn phía sau nữa, thì mình nhắc thôi, để sau này giả sử khi các bạn quyết định mà rút môn như thế nào thì mình cân nhắc, chứ để không thì nó lại ảnh hưởng rồi các bạn đăng ký giả sử cái môn này là môn học trước hay là như thế nào đó, mặc dù là môn học trước thôi, tuy nhiên là mình không học thì học kỳ sau mình đăng ký cái môn mới thì ta lại không cho, thì mình lưu ý mấy cái đó để mình xem cho nó cẩn thận. Rồi ok, chắc mình vô bài học ha các bạn.
Rồi hôm bữa trước thì mình cũng có giới thiệu sơ về cái vật. Rồi mời Bác Thành. Thành. Dạ thầy ơi, em lên em thấy có một link bài tập hạn là ngày 14 tháng 1 thầy. Như là bài tập cái link đó là tí xíu sẽ nộp, mình chưa nói. Cái link bài tập nộp hôm nay là tí xíu các bạn sẽ làm và up lên cho mình ha. Thì bây giờ mới bắt đầu tới cái nội dung đó đây, chưa tham cái đó. Em tưởng là bài tập trước đấy. Không. Lưu ý trong quá trình học thì chắc ở đây các bạn thi online cũng nhiều rồi ha. Có thể vì sao mình học online hay offline thì chưa biết, tuy nhiên mình cứ chuẩn bị tinh thần là nếu mình học online thế này thì sẽ có những bài tập mà mình sẽ nộp trên đó, mình sẽ tạo cái link nộp theo từng ngày nếu có làm bài tập. Cụ thể thì tí xíu các bạn sẽ có làm bài tập nhanh ha, khoảng 5 tới khoảng 10 phút, 15 phút rồi. Sau đó các bạn làm vô giấy nữa thầy. Đúng rồi, các bạn làm vô giấy, sau đó các bạn chụp, các bạn copy cái file lên là xong. Thật ra cái này nó vừa thứ nhất là để cho các bạn quen tay, cái này thi có thể là các bạn rành rồi thì mình không biết, các bạn nào rành thì càng tốt, còn một số bạn có thể là chưa có thi viết lần nào thì đây cũng là cái cách để các bạn làm cho nó quen. Mình không có bỡ ngỡ nếu mà có thi online thì sau này. Nguyễn Duy Trung lưu ý bữa nay là như thế này thì ok, nhưng mà bữa sau là không có ấy nữa nha Trung. Vào trễ hơn 15 phút rồi nha. Nguyễn Duy Trung nhóm nào, bởi vậy đi vô trễ không có nghe vậy. Lưu ý là các bạn đánh lên đây thì các bạn đánh nhóm cho mình nữa ha, tại vì mình phân theo nhóm mình điểm danh theo cái danh sách nhóm á, cho nên là Nguyễn Duy Trung là nhóm mấy em? Dạ là nhóm 4 thầy. Ok rồi mình sẽ xem một cái đoạn clip đó các bạn, nó giới thiệu về cái bê tông sơn một vài công trình lớn và những cái vật liệu bê tông mới. Mình xem xong thì mình sẽ làm một vài trả lời một vài câu hỏi ha. Các bạn có thể note lại một số cái điểm chính, hoặc là các bạn có thể nhớ được cũng được. Mình nghĩ là nếu các bạn xem thì các bạn sẽ làm được. Rồi chờ mình xíu, mình sẽ share cái màn hình. Rồi ok ha. Rồi sau khi mình xem xong thì sẽ có trả lời câu hỏi các bạn, nhắc lại cho nên câu hỏi. Rồi ok, mời các bạn xem. Hơi dài ha. Tuy nhiên thì nó giới thiệu tương đối khái quát về cái bê tông đó các bạn, cố gắng mình xem. This amazing metamorphosis has earned concrete the nickname liquid rock. It has served as a cornerstone of engineering for centuries. And it's a highly prized tool of construction for a reason. It's easy to take concrete for granted. People see it in sidewalks and roads all the time, every day. But in fact, it is Sao vụ gì Thành? material construction that we've ever had. Sao em? Thành giơ tay có vụ gì vậy?
Lưu ý á, mình đang xem thì nếu các bạn có gì thì hãy bấm nút giơ tay á, đừng bấm tùm lum, mình tưởng là các bạn phát biểu. Bạn Thành nó bị hư mic rồi thầy ơi. Hồi nãy thầy điểm danh mà bạn có nhắn trong chat box mà thầy là bị hư mic mà thầy lướt qua không điểm danh bạn. Bạn tên gì? Bạn Thành đó, bạn tên gì, nhóm nào? Alo, Thành em nhóm máy em đánh vô ra Thành. Nhóm máy không Thành nó bó mà thầy. Ủa chứ giờ bạn đó đâu mà sao chưa? Tức là Quý Nguyễn Phúc Thành cái gì? Cũng nhanh rồi mà. Ủa chứ bạn Thành nào mà chưa điểm danh? Quý Nguyễn Phúc Thành thì điểm danh rồi nha. Rồi các bạn này không hiểu nói giơ tay mà giờ hỏi thì im ru. Rồi mình xem tiếp đó các bạn. Concrete is everywhere. It has an almost unlimited engineering potential. It can take on nearly any shape and forms the backbone of a variety of the world's construction. Superhighways, massive bridges, man-made waterways, mega dams, the world's tallest skyscrapers. This miracle material begs the question, how does it do it all? I worked on a lot of jobs that basically all have a different formula for their concrete. Now I can't imagine the world without concrete. The basic formula for concrete is simple. Sand, crushed rock, called aggregate, water, and the heart of the concrete mix, cement. Cement, it is the grey, powdery material that acts as a glue that sticks all of the concrete together. It covers and coats all of the gravel, the sand, and the rock as a way of gluing and binding the whole material together. To make cement, you need limestone, clay, and other elements like iron. These ingredients are crushed and combined into a powder that's poured into a kiln. The massive cylindrical spinning kilns heat the mixture to a temperature as high as 2,700 degrees Fahrenheit. The mixture becomes partially molten, forming a new marble-sized component called clinker. Once cooled, machines grind clinker into a superfine powder we know as cement. Cement binds the ingredients together. When added to sand, water, and crushed rock, the cement reacts, linking the raw elements into one powerful whole. Water is the key. When cement reacts to the water, it undergoes a transformation called hydration. During this reaction, a node forms on the surface of each cement particle. The node grows and expands, linking up with other nodes. It sticks to the crushed rock and sand in the mix. Cement binds these ingredients. As it solidifies, concrete becomes a building block of modern construction. The water actually allows a chemical reaction in the cement to allow it to harden. People often think that concrete hardens by drying. It actually hardens by hydrating or getting more wet. The water in the cement mixes with a lot of the minerals and chemicals that are in the cement, and by that mixture forms a new compound which then hardens. This basic process hasn't changed in over a century. But creating concrete is no simple matter. Making the right recipe requires precision and flawless preparation. It is a synergy of ingredients and timing. In a way, making concrete is like making a cake.
There are lots of different recipes to make a cake. You get different flavors, different colors, different textures. But there are also lots of ways that you can make a cake wrong. It's not going to set properly, or it can come out in a way that's very different from your intentions. Getting the recipe right is everything, and the consequences of a flawed mix can be deadly. The residents of Mexico City learned this the hard way. On September 19th, 1985, the Mexican capital is rocked by an 8.1 magnitude earthquake. It causes up to $5 billion in damages. Investigation of the rubble reveals that many of the buildings had been made of a substandard concrete. Yes, we saw examples after the Mexican earthquake where when you use inferior concrete and you skimp on the rebar, and we saw both extensively in Mexico City, the concrete doesn't have its expected strength. The result is walls would fracture and shear and the building would collapse, when the expectation would have been that the building should have easily survived to preserve health and safety. The consequences of this quake are tragic. An estimated 10,000 die. Another 50,000 are injured. But with the right formula, structures made of concrete can endure thousands of years. The ingredients for concrete have stayed the same for centuries, but there has always been room for innovation. With special ingredients and slight adjustments to the formula, concrete can adapt to the challenge of a specific project. Want a dam to hold back 52 million gallons of water? Add less aggregate to the formula to create a concrete with greater density. Want to create the foundation of an epic skyscraper? Add less water for a faster drying mixture. The array of different recipes is virtually infinite. The hunt for the right formula for a specific project is nothing new. The search for the strongest and most durable recipe goes back thousands of years. Although other civilizations, including the Egyptians, experiment with concrete, the Romans transformed it from a supporting material to a main substance. In Rome, liquid rock fuels the dreams of an empire. The word concrete even originates in Rome. From the Latin concretus, it means grown together or compounded. Roman concrete contains the traditional ingredients of sand, water, and crushed rock. But volcanic ash from the hills of Puzzoli, Italy, transforms the material. The Romans were very astute architects and engineers, and they recognized that by mixing volcanic ash from Lake Pozzoli in Italy, they were able to get a concrete that became very hard. This volcanic ash proves to be an adhesive binding agent. It gives ancient Rome a powerfully strong concrete. This innovation allows the Romans to craft an empire from the ground up. Concrete becomes the backbone of a dizzying array of structures, aqueducts, bathhouses, and markets. But today, one structure alone stands as a unique testament to the power of ancient Roman concrete: the Pantheon. The Pantheon is one of the great architectural works of ancient Rome, with a wonderful colonnade that introduces the building, and then a huge drum covered by this amazing 142-foot dome. And that dome is made of concrete. Constructed around 125 AD, the Pantheon has stood prominently in the center of Rome for over 1,800 years. It is one of the world's oldest buildings in continuous use. This former temple to the Roman gods combines elements of engineering and design, and nowhere is that more apparent than in this concrete dome. Stretching 142 feet in diameter, it is the largest surviving dome from the ancient world. It was the largest dome in Western Europe until the 15th century. Unlike modern-day domes, which are generally reinforced, the only material holding the dome of the Pantheon together is Roman concrete. Constructing an unreinforced concrete dome on the scale
of the Pantheon is just an incredible engineering achievement. You couldn't do something today because everybody would have praised the odds of your success as so small as you would never get a chance to do it. There's actually 7 different types of concrete used in the construction of the Pantheon Dome. And the way they distributed their aggregate and changed the composition of their concrete so that the areas that had to take tremendous compressive loads, like the weight of the dome at the base, the aggregate is huge, 9-10-inch rocks. But as the dome gets near the top, of course, there's less weight, so they switch over to pumice. Near the top ring is very high pumice content, almost 80-90% pumice to make it lighter. It is the Romans' ability to modify the formula for each stage of the dome's construction that allows it to stand to this day. The Romans also faced an immense engineering challenge: air bubbles. Pockets of air can form in the concrete during a pour. When the water dissipates, these holes can lead to cracking. To solve this problem, the Romans tapped the concrete, avoiding the need for excess water. By removing the air bubbles, the Romans increased the dome's strength and stability. The Romans also wanted to reduce the overall stress on the dome. To do this, they created sunken panels called coffers. These panels are decorative, but also take weight off the dome. They are a synergy of architecture and engineering. However, there is one feature that stands out in the Pantheon's design. The dome's interior was designed to look like the Roman heavens. It features an interior circle called an oculus, or great eye, representing the sun. 27 feet across, the oculus is the source of all light for the Pantheon. The oculus reduces the amount of weight and stress at the center of the dome, giving the whole structure added durability and strength. It is an engineering marvel. The dome of the Pantheon is a stunning example of how Roman concrete could be built to last. Each layer of the dome becomes less dense the closer it gets to the top. At its weakest point, the Romans designed an oculus which reduced weight and stress. These innovations continue to impress engineers almost 2,000 years later. For 1,500 years, that was the largest dome ever built by man. There aren't many engineered structures that stand that kind of record of time. And then all the countless use the Romans made for engineering aqueducts and other structures, roads, that made their civilization come together. So it's very difficult to imagine the Romans without concrete technology. The Pantheon's one-two punch of engineering know-how and architectural innovation influenced many structures to come. Thomas Jefferson's Rotunda at the University of Virginia, the Low Library at Columbia University, but none comes close to the Pantheon's lasting power. With the fall of the Roman Empire, concrete is relegated to a supporting role. It is no longer the building material of choice. All that remains is the engineering brilliance of the Pantheon and other Roman structures made of concrete. Now go back inside the science of concrete. It has been called an American pyramid. The mighty Hoover Dam is a testament to the power of concrete. Weighing 6,600,000 tons, this concrete colossus holds back 45,000 pounds of water per square foot. The force of this water generates hydroelectric power for over 1 million people. From the neon lights of Las Vegas to the freeways of Los Angeles, this hydroelectric dam generates 2,080 megawatts of electricity. The Hoover Dam's construction redefined what the world could do with concrete, but it also rerouted one of America's greatest rivers, flooding ancient canyons, reshaping the area's natural habitat.
In 1905, the Colorado River breaks free of a man-made canal. It floods Lower California across 150 square miles. Epic floods wipe out thousands of farmers. Millions of dollars are lost. Colorado is unpredictable. The Southwest also has another problem: power. The boom towns of Los Angeles and Phoenix are growing at a rapid rate and desperately need energy. Raging floods and lack of power, two different problems. But engineers believe there is one answer to both: dam the Colorado River. A hydroelectric plant would harness the natural power of the Colorado and, using simple mechanics, convert that energy into much needed electricity. You're generally looking in the construction of the dam for a huge, solid structure. It's really about holding back enormous quantities of water. The dam needs a material that is strong enough to hold back the raging Colorado, and since the location would be remote, able to be made on site. One material can meet all of those requirements. It's hard to imagine the Hoover Dam being built out of any material other than concrete. Using steel on this scale would be too costly. But to make the Hoover Dam, engineers would need more concrete than had ever been used before in one project. The dam will be 726 feet high and 1,244 feet wide. With a structure this big, it will be impossible to do one massive pour of concrete. The amount of material that went into this dam was so enormous that there's no way to pour the concrete in one segment. So what they did is they divided the whole dam into lifts and then into individual blocks. The Hoover Dam needs to be built as a series of individual blocks that will interconnect. Trapezoidal in shape, the blocks rise in 5-foot lifts. This crucial engineering element allows the project to progress in stages. Something on that scale being built in concrete had not been built before. Hundreds of pounds per square inch, thousands of pounds per square foot on the base of the dam, trying to push the dam downriver. And now you've got the Hoover Dam to stand this incredible water pressure trying to push it down the river. Chief Engineer Frank Crowe knows the completed dam will have to hold back 45,000 pounds per square foot of water. For this, they need a special high-strength formula. Crowe's solution? A minor but crucial modification to the standard concrete formula. A very dry mix, one that uses less water. More water makes it more workable, but shrinks more, and shrinkage causes cracks. The less water, down to 7%, the better and stronger the concrete. The dam's remote location also means crews will have to build 2 concrete mixing plants on site. Shipping a very dry concrete formula from a facility far away would render it useless by the time it's transported to the dam. Because speed is of the essence when working with a very dry concrete mix, crews working the pouring cranes have to push themselves to the limit to pour quickly and accurately. Now go back inside the surface concrete. The process by which concrete cures we call an exothermic reaction. By that I mean it gives off heat. And indeed, if someone pours a sidewalk or driveway around you, right after the slab dries enough to touch, put your hand on it. It'll feel warm. That exothermic gives off heat. You can feel sensible heat. As the amount of concrete going through this chemical reaction gets bigger and bigger and bigger and bigger, the amount of heat that's given off gets bigger and bigger and bigger. Engineers calculate that if the dam were built in one continuous pour, the concrete would get so hot that it would take 125 years for it to cool to normal temperatures. The extreme heat would also cause the concrete to crack and crumble away. Concrete dries from the outside in. If the concrete is not evenly cooled, it can crack, putting the stability of the whole structure at risk. Instead,
Frank Crowe and his team of engineers have an innovative solution. Each block is outfitted with coils of thin-walled steel pipe. When the concrete is first poured, water from the Colorado River circulates through these pipes. The idea is to initiate a cooling process, but one done in stages. Cooling the concrete too quickly will cause it to crack. After the concrete has received its initial cooling, chilled water from a refrigeration plant is circulated through the coils to finish the cooling process. As each block is cooled, the pipes are cut off, and they are filled with grout by pneumatic grout guns, pumping 300 pounds per square inch of filler. Once the individual blocks have cooled and set, there is one final challenge. In order to prevent the hairline fissures between the blocks from weakening the dam, the individual blocks are formed with vertical interlocking grooves. When the concrete has cooled, grout is forced into these joints, bonding the entire structure into a monolithic concrete giant. This method takes advantage of one of concrete's fundamental properties. Concrete as a material is very strong in compression. To build a structure, instead of to make sure that the concrete is all in compression, you bend the beam like this. So now the water pushes on a column. Well, what's the water trying to do? It's trying to push that through. Look, it's the Pantheon Dome again. Only this time it's the water trying to do it. It's trying to push the dome through the river gorge. What that does is put the whole structure in compression. Concrete loves compression. The more it is forced together while setting, the stronger concrete becomes. As a result of this property, the Hoover Dam is arguably stronger today than it was on opening day, 70 years ago. The Hoover Dam is a testament to engineering know-how and the skillful use of concrete. The dam contains enough concrete to pave a strip 16 feet wide and 8 inches thick from San Francisco to New York. More than 5 million barrels of cement were used in the Hoover Dam, and a total of 21,000 men worked on its construction. And it represented an enormous engineering achievement to build successfully. It took the lives over 100 men to build that dam. Today, the concrete mega dam is nothing new, but Hoover set the stage and showed the world that concrete could do the job and help generate much needed power. It changed the course of one of America's wildest rivers. Now the question is, can concrete conquer the skies? Now go back inside the science of concrete. In the scorching Persian Gulf, a growing structure cuts the horizon. Its expected height is a closely guarded secret, but experts around the world agree the Burj Dubai may be the world's tallest skyscraper. It'll be the tallest building, for sure, the overall title holder for some time to come. A construction project this massive needs 11 cranes and the world's fastest high-capacity construction elevators. The building rises at the breakneck pace of one floor every 4 days. And from the walls to the floors, to the columns, to the stairs, much of this desert skyscraper is concrete. More than 160,000 cubic meters of it. At more than 2,000 feet, the Burj Dubai will be the crown jewel of the United Arab Emirates and is a shining example of a new generation of skyscrapers that seek to dominate the skies. It is a far cry from the humble beginnings of the concrete skyscraper more than a century ago. At the beginning of the 20th century, the building material of choice was not concrete, but steel. You can build a hell of a skyscraper with steel. In fact, the Empire State Building is so overbuilt, you could probably add another 30 stories to it under today's building codes, and it would still comply fine. So, steel was a great material. You could build a great building from steel, but it's an expensive way to go. And steel is not only costly, but represents
represents a challenge for a new generation of skyscrapers that grow increasingly higher. And if you're going to go tall, the building's got to be stiff. It is so much easier to make those thick, stiff walls from reinforced concrete than steel that it's a no-brainer. The Petronas towers in Malaysia are concrete, and this new one in Dubai is going to be concrete. If you're going to go that high, it's going to be concrete. The stiffness of concrete, combined with its availability and relatively low cost, have made it the building material of choice for these new skyscrapers. As our experience and comfort level reinforced concrete came along, and as the building started getting taller, reinforced concrete really became the material of choice. Before 1902, the tallest steel reinforced concrete building is a paltry 6 stories tall. The Ingalls building in Cincinnati changes that. Engineer Henry Hoover dreams of a monolithic building of concrete, a skyscraper 16 stories tall. But many engineers believe that a concrete tower 16 stories high will collapse under strong winds or even its own weight. When Hoover finishes his building, there are many skeptics. There's one anecdote that says that a reporter actually stayed up all night waiting for the Ingalls building to collapse because he was so certain that it was going to. Needless to say, the reporter was disappointed in the end. It is a towering success for its time. But at 180 feet, it is just one in a dizzying array of modern-day skyscrapers. More than a century later, the towering dream of Dubai aims to be over 10 times the size of the Ingalls building. Every morning, workers assemble in the garage of the building. Erecting this much concrete in the punishing heat of the Gulf requires serious manpower. But before workers can pour a drop, the perfect formula needs to be mixed at the batch plant. The first problem this Leviathan from the desert faces is its own height. The taller a building, the more it flexes, increasing the likelihood that it could flex to the breaking point, a deadly proposition. Older skyscrapers like the Empire State are safe because they use massive steel beams and braces, but erecting a tower nearly twice as high requires a material with even greater shock-absorbing qualities. If you take something like the Empire State Building, and the wind blows on the Empire State Building, well, the wind creates pressure, which are going to try and bend the Empire State Building over. But as you go higher, imagine now going twice the height of the Empire State Building. The wind gets more surface to work on. Indeed, buildings collapse when the flex is so great that the weight of the building gets outside of its footprint and the building doesn't have strength enough to handle that. Down it comes. Now go back inside the science of concrete. Builders will need a formula that is almost as strong as cast iron, yet more resistant to damage due to vibrations from the wind. After extensive computer and wind tunnel testing, the architects behind the Burj Dubai will use a high-strength concrete formula. It contains slag, a byproduct of the steel industry, and microsilica, which gives the concrete added strength. If you look at the microstructure of concrete, there are many, many spaces between the particles that are either hollow, so we call them pores, or they are filled with water. Microsilica plays the role of filling these pore spaces between, and therefore it makes concrete much more dense, more durable, and stronger. And in order to make sure that the formula is consistent, Alam Feroz, quality control manager for the concrete of the Burj Dubai, routinely tests the concrete before it is used in the skyscraper. I'll give you examples, like if you're giving a blood to a patient, so how important is the blood to be tested before you give to the patient? It's a big risk. So same is with the concrete. When it has been tested, I get confident that whatever I am giving to the structure is being tested and it complies to the requirement.
It won't be just a mere guess. To test the strength of the concrete, small cubes are hardened in cool water. Next, the concrete is deposited into a crusher for a stress test. This cube holds up to nearly 14,000 pounds per square inch, making it a high-strength concrete. The concrete test has been successful, but as strong as this formula is, it still has to contend with desert heat. Temperatures top 120 degrees. How do you keep concrete cool in the desert? Builders use a deceptively simple technique: shaved ice. While it's being mixed at the batch plant, slices of ice are mixed into the concrete so that it remains cool inside of the mixed trucks. When it arrives at the building site, the melted ice has kept the concrete from overheating. But now, the concrete has to travel hundreds of feet into the air. The key technical problem for building a building of this size and of this height is going to be to vertically pump concrete of the order of 2,000 feet high. It takes huge amounts of pressure. Mixer trucks deliver the mix to the pumps. The building requires 3 pumping stations where the liquid concrete is poured. The high-pressure pumps force the concrete through a complex system of pipes. Now, the technology to do so is also, if you think in terms of water, you have 1,000 feet of a hydraulic water pressure, that's a tremendous kind of pressure. Now, concrete weighs 2.5 times as much as water, so you need a piping system that's so much stronger and also pumps that are so much more efficient to pump concrete up that high. As the sun sets, the second shift workers return to feed this growing skyscraper. The concrete pour takes place at night so that the concrete can harden evenly. At the moment, even though it's 10 o'clock at night, it's about 100 degrees Fahrenheit, and the humidity is about 90%. The advantage of pouring concrete in these conditions, because the humidity is so high, we don't have a problem with it drying out the top surface of the concrete, but we've got effectively another roughly 130 stories to go. As the pour continues into the night, the Burj Dubai has reached a milestone. 25% of the building is done. When completed, this megastructure will stand over 2,000 feet tall, making it twice as high as the Empire State. It will be covered in a reflective glaze to protect it from the extreme heat and high winds of the Gulf. But the building's guts are solidly concrete. When it's finished in 2008, the Burj Dubai will be the tallest building in the world. Like the Ingalls, the Burj Dubai has set the standard for its day, showing once again that concrete can be used in a variety of ways for the world's tallest buildings. Now, reinforced concrete is establishing itself as a building material of choice for skyscrapers. Concrete has conquered the skies. Concrete's next quest: how to tackle the building challenges of the future. Now, go back inside the science of concrete. Concrete has been a key ingredient in the construction of our civilization. It has been a fundamental part of our architectural past and is now paving the road for our future. Scientists are developing new formulas for concrete and are looking for ways to make it stronger, more environmentally friendly, and capable of doing things we never thought possible. Back where it all started, at the heart of the Roman Empire, concrete has taken a new and exciting turn. Just a few miles from the Pantheon, the Jubilee Church, designed by architect Richard Meyer, uses a new form of concrete. The church was commissioned by the Archdiocese of Rome to commemorate 2,000 years of Christianity.
For that, the building would need a material that was both ancient and modern, a material that would speak to the church's past and make a bold statement for the future. They would also need a material that would last the test of time. Concrete fits the bill. This church is remarkable for several reasons. It has these three sail-like forms, loosely representing the Holy Trinity, but made in effect of giant concrete blocks. The shells of the church, which stretch out and up in the same way as the Sydney Opera House, are made of 346 white, reinforced, precast concrete blocks. Concrete, for all of its advantages, does tend to pick up discolorations from the atmosphere and so on. Meyer, though, wanting to keep his building white, managed to work with local firms in order to achieve this concrete mix that included these photocatalytic particles that will absorb and neutralize the acids in the air. And in effect, what you'll have is a pollution-eating building. Italcementi came up with a revolutionary new formula for the concrete that will keep it as pristine in 50 years as it was on opening day. All concrete structures tend to stain and degrade from pollution. Over time, this has given concrete a bad reputation. But the unique formula for the Jubilee Church contains a secret weapon: photocatalytic particles. Now, in effect, what these do, when activated by the light of the sun, they mix with the acids in the air and neutralize those acids, neutralize the discoloration that would come typically from atmospheric pollutants. So, in a way, you kind of have a self-cleaning building. This test demonstrates the photocatalytic particles at work. The concrete neutralizes pollutants, allowing it to maintain its brightness and not degrade over time. It is a revolutionary new development that has the potential to transform the way we look at concrete forever. Concrete isn't just working harder, it's working smarter. New developments in concrete technology now allow for what used to be unthinkable: helping the environment by using an unusual aggregate: glass. The innovation here has been in making sure that the glass doesn't get corroded by the lime in the cement mixture. One of the biggest issues with concrete is that the Portland cement tends to be quite corrosive, and this has been a big problem with things like recycled glass. It tends to corrode the glass falls out. This composition of cement was actually developed by Columbia University. It is a much less corrosive, more benign cement, allowing you to put the glass chips in. So you can actually now have concrete with glass chips that actually has a good surface effect. We are generating millions of tons of garbage, solid waste, and in New York City, approximately 6% of all solid waste is glass. That's bottles like this, yeah. And these good bottles generally find their way into landfills, and that costs taxpayers hundreds of millions of dollars just to get rid of these bottles. Concrete's versatility allows it to bind with other materials, in this case, glass. The first step is to separate the bottles by color. And then you crush them in a crusher. Now, crushed glass is not something like this. This is what we call broken glass. And that is something you want to handle very carefully. It has sharp edges. And that was always one of the problems we were facing, because skeptics asked, well, if you use glass and concrete, won't people cut their hands by handling the blocks or whatever? Answer is no, because when you crush the bottles in a high-impact crusher, it comes out in pieces like that, and it's just like sand. It does not have sharp edges. Eventually, the broken glass is crushed into a fine powder. So this is just like powder, like baby powder, the same kind of size, particle sizes. So if you put this finely ground glass powder into concrete, you can replace part of the cement by this glass. These are actually 100% recycled glass pieces added into the concrete. Initially, scientists thought that recycled glass would make for a bad aggregate. But Professor Meyer and his team have found a way. Okay, so once you make concrete out of these glass particles and color coordinate it very well,
then you can get something like this, and this is now already being commercially produced. That's the way how regular concrete would look, and this is the hourglass concrete polished to a high precision, high grade of polishing, and that is known as sterilizer concrete. Using recycled glass as an aggregate is just one of the many ways that concrete continues to reinvent itself. It also may pave the future for a more environmentally friendly concrete. There are also other developments reshaping concrete for the future. For the last 100 years, architects and builders have sought a way to allow light into concrete buildings, homes, and offices in a more efficient manner. One of concrete's biggest drawbacks is that it creates dark buildings that do not effectively conduct light. Experts are working to change this. Okay, this is a piece of light transmitting concrete. It seems like an odd concept, but what they've done here is to take standard concrete and add glass fibers. Okay, so what you're seeing here is the blue LED passing through the glass fibers that are embedded in the concrete. Imagine concrete allowing light to pass right through it, or for someone to cast a shadow through a concrete block. The same thing could happen with normal daylight as well. So the idea is that you can build a structure with this concrete and allow daylight to actually come through the structural elements of the concrete. Light transmitting concrete, or litricon, is a unique form of concrete that uses glass fibers to conduct light. It allows for massive structures to permit light to shine through. This technology has the potential to redefine what concrete looks like. Once considered cold and impersonal, concrete are transforming the material. What started off as the most basic of building materials is now on the cutting edge of building and design. The future for concrete is virtually limitless. If concrete is anything, it is a material that continuously reinvents itself. Concrete continues to adapt to the emerging challenges of our world and is laying the foundation for our future. Ok ha. Rồi, đây là 1 phút ha. Sau đó mình sẽ trả lời câu hỏi. Mình có 15 phút để làm đó các bạn. Sau đó các bạn up lên trên cái đường link video mình đã gửi cho các bạn rồi đó. Làm vô giấy thầy. Em làm vô giấy, sau đó em scan, chụp và em gửi cái file scan đó lên trên cái trang cái đường link video mà mình up ở trong cái giờ em vô cái trang video nó sẽ có cái đường link nhập bài hôm nay, up vô đó là xong. Mua marker ở đây như thầy. Chưa, đang cho các bạn giải lao 1 phút. Dạ. Thầy ơi, cho em điểm danh, thầy em vào nãy giờ mà chưa được điểm danh. Thứ nhất, quên, sẵn trong thời gian trả lời ha. Như thế này á các bạn. Hiện thì hôm nay mình điểm danh rồi. Tuy nhiên ở đây là cũng là lần cuối mình điểm danh kiểu này ha. Mình nhắc lại là nếu các bạn vô mà trễ hơn cái thời gian quy định, tức là 15 phút đầu, 15-20 phút đầu mà các bạn quá thời gian đó các bạn vào thì xem như là vắng mặt hôm đó. Bây giờ mà xem xét lý do của từng bạn thì rất là khó hết các bạn. Cho nên là mình nhắc lại ha. Bữa sau nếu mà các bạn vô mà nó qua cái giờ điểm danh mà vẫn còn trong cái thời gian mà giống như mình nói là dưới 20 phút chẳng hạn, thật ra 15 phút thôi, thì các bạn cứ đánh vô cái ô chat box ghi nhóm với cái họ tên bạn thì nó hiện sẵn rồi, bạn hiện vô cái nhóm nữa là xong, đánh vô cái nhóm của bạn. Còn sau thời gian đó là xem như là vắng ha. Ở đây mình nói là mình điểm danh là để mình cộng điểm, không có trừ điểm. Cho nên là nếu mà quá thời gian là xem như là bữa đó là mình không có mặt thôi, chứ không có điểm danh bù nha. Rồi, Dạ, cảm ơn thầy.
Ủa, mời bạn Thành giơ tay. Dạ thầy ơi, cái điểm danh cộng điểm mà cột nào á thầy? Mình sẽ cộng điểm vô cái cột thuyết trình. Nếu mà đầu thuyết trình em 10 điểm thì sẽ cộng vô cái điểm thi giữa kỳ. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Rồi ok, đây mình share cái bài các bạn làm. Trả lời ngắn gọn nha các bạn, hỏi gì trả lời các cái câu này nó ngắn thôi chứ không có dài nha. Ai mà trả lời dài thì không có hiểu á, này không có, thật ra là bạn nào mà nắm thì làm chừng khoảng 5 phút là xong. Sau khi các bạn làm xong rồi các bạn sẽ có 5 phút để úp bài nha. Sau 5 phút đó thì cái đường link nó sẽ đóng á, cho nên là quá 5 phút rồi các bạn không nộp bài thì chịu quá. Là 15 phút làm cho 5 phút nhập bài ấy thầy. Đúng rồi, là dư lắm luôn rồi đó các bạn. Mình sợ là bữa nay là bài tập đầu tiên do các bạn thao tác có thể chưa rành, có thể các bạn học các môn trước mình không biết thế nào ha. Tuy nhiên mình cứ coi giống như từ đầu đi. Rồi gì không Thầy em mình viết ra giấy rồi mình chụp mình scan vô PDF mình nộp. Đúng rồi, nào giờ chưa thi viết lần nào luôn hả? Dạ rồi thầy. Đó kiểu giống như vậy luôn. Đúng chính xác. Cảm coi chép câu hỏi nha thầy, lười quá thầy. Em trả lời sao cho là thầy biết em trả lời cái gì là được rồi, không cần chép câu hỏi. Tuy nhiên phải chép cái trả lời như thế nào chứ em ghi không ai biết em trả lời cái gì.
thầy ơi, cho em hỏi câu 3 nha thầy. Câu 3 em không có nhớ tên của mấy công trình, mà chỉ có nhớ là nó là công trình đập thủy điện thôi à, chứ không có nhớ tên là ở đâu với tên gì luôn thầy. Kiểu như mình kể là đập thủy điện hay là cầu hay là nhà thôi được không thầy? Đó là do em lúc em xem em chú ý thôi, chứ giờ em nhớ gì em trả lời cái nấy, chứ hỏi sao được em. Tức là cái đó em phải trả lời đúng tên chứ. Còn em mô tả thì đương nhiên thì giả sử bạn nào trả lời đúng thì điểm bạn sẽ ngắn gọn mà nó nhanh hơn, còn em trả lời cái kia thì hơi chung chung thôi. Các bạn nhớ gì các bạn trả lời nấy qua. Là chỉ là ghi tên đúng không? Ngoài câu 3 là kêu ghi tên không ạ? Đúng rồi, chỉ ghi tên thôi, không cần mô tả gì cả. Tức là ngắn gọn đó các bạn, không dài dòng chứ, tên là xong. Cho nên là mình nói nó là nếu bạn nào mà thật ra để ý thì làm khoảng 5-6 phút là đã xong rồi. Dạ, thầy cho em hỏi là tới mấy giờ là hết giờ? 5:30 nha, là hết giờ cho em. Là lúc đấy mình còn khoảng 7 phút nữa đó. 7 phút nữa là hết giờ làm bài. Em có 5 phút nộp bài. Chú ý là các bạn chưa scan quen thì các bạn phải chú ý thời gian nha, để mất công nè. Đủ giờ đó. Là 7 phút làm bài, còn thêm 5 phút nữa để scan đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ em cảm ơn. Giữa kỳ mình cũng sẽ thi theo hình thức nếu mà chưa cho học offline nha các bạn, thì mình cũng thi giống như hình thức thế này, nhưng mà là bài tập. Thì lúc đó các bạn sẽ mở webcam, còn đây là bài tập trên lớp thôi, cho nên không cần. Kiểm tra giữa kỳ thì giống như thi cuối kỳ vậy. Rồi, có một bạn nộp rồi nha. Những bạn khác.
Rồi, đã có 2 bạn nộp ha. Thầy, em gửi hình ảnh được không thầy? Định dạng nó chỉ là PDF thôi em, định dạng nó PDF ha. Rồi. Lưu ý các bạn thi hay cái gì các bạn phải làm theo cái ghi sẵn nha các bạn. Định dạng của file nó như vậy rồi bạn chuyển qua file khác nó sẽ không có nhận được. Rồi hết video rồi ha, các bạn bấm bài lên ha các bạn.
Hiện đã có 43 bạn nộp nha. 4 bạn vẫn còn là dự thảo. Lưu ý khi các bạn nộp, các bạn nhớ bấm vô nút submit bài tập lớn nha, thì nó mới chuyển thành cái file nộp, không nó sẽ hiện là bản dự thảo đó. Vẫn có 4 bạn là bạn dự thảo, chắc là các bạn mới Mai Tuấn Thành vẫn là dự thảo nha. Hoàng Công Việt dự thảo, Hà Xuân Hùng dự thảo, Nguyễn Quốc Cường dự thảo, Đỗ Chiến Thắng dự thảo. Một số bạn chưa bấm nút gửi làm sao? Dạ Cường Phú học cho thầy. Mình kiểm tra lại. Đây, danh sách lớp mình hơi dài, mình bấm vô bấm ra cho nên nó hiện lọc lại. Công gửi lên đây. Hà Xuân Hùng ha. Rồi ok, hình như các bạn đã nộp rồi. Hà Xuân Hùng chấp tâm mới. Rồi 1 phút nữa nha. 64 bạn nộp, vẫn còn 2 bạn là về file dự thảo nha, chưa ai. 1 phút nữa là nó tắt đường link á. Rồi ok ha, hết giờ ha các bạn. 1 phút. Rồi Thầy cho em hỏi trường nộp bài. Thầy ơi em lót được thầy ơi. đó không được như thế nào em, sao nó không được? 71 bạn. Em bấm vô nó đứng thầy ơi. Tức là do mạng nhà em hay là do em không biết cách lót? Do mạng thầy. Do mạng thì em em lót lại coi. 73 bạn rồi. Hiện tại theo danh sách giả sử online đây mình 80 ha, trừ mình ra 81 trừ mình á, còn 80. Thì hiện tại vẫn còn 7 bạn chưa up nha. Dạ thầy ơi, cái file nộp đó thầy, em chỉ điền tên file đó thầy, còn cái tờ giấy em làm bài em không ghi tên được thầy. Sao không ghi tên? Trời ơi, mấy anh này đi làm bài đáng lẽ những cái đó là những cái đó mình phải quen thuộc các bạn. Lần đầu ok, giờ xong rồi thì không nói nữa, nhưng mà ý mình nói như thế này. Đầu tiên khi các bạn làm bài, cái tờ giấy của bạn lúc nào cũng phải có cái họ tên với mã số sinh viên các bạn cái đã. Cái thứ hai, cách đánh trang mình không biết là lúc trước các bạn học các môn kia có dặn hay không. Mình nên đánh, ví dụ bạn có tổng số trang là 3 thì trang đầu tiên bạn đánh là 1/3, trang thứ hai là 2/3, trang thứ ba là 3/3. Thì khi bạn scan, bạn kiểm tra lại nó sẽ nhanh và không sợ sót. Còn nếu mà các bạn không chịu đánh số trang mà bạn đánh 1, 2, 3 hay gì đó thì nó rất là khó kiểm tra. Ví dụ bạn là 5 trang, các bạn scan tới trang thứ 3 các bạn cũng không nhớ là đủ hay thiếu. Trong khi mình đánh rất là dễ là 1/3 hay là 1/5 gì đó thì mình biết là tổng số trang là 5, mà mình kiểm tra lại, mình scan coi nó có nhầm chỗ nào hay không. Những cái thủ thuật đó mình làm bài mình phải quen ha. Chứ nếu các bạn những cái đó mà mình không ấy là sẽ thiệt thòi cho các bạn. Lúc bạn scan bạn đâu có kiểm tra lại hết được đâu. Rồi hết giờ nha. Còn bây giờ lỡ rồi chứ không sao đúng không thầy?
Ok, trên lớp thì ok, nhưng mà rút kinh nghiệm lần sau mình đừng có bị những cái lỗi đó nha. Dạ vâng ạ, dạ vâng. Rồi, ý mình nhắc để các bạn. Rồi, link nó sẽ tắt nha. Mình nhắc để các em bạn. nhấn tải không được thầy ơi. Lý do sao mình tải không được? Trời ơi. Rồi em tải lại lần nữa đi. Tính nói thêm cái bài học cho các bạn chỗ này. Rồi trong thời gian đây tới cuối giờ thôi nha, cho bạn thêm 5 phút nữa đó. Mình nói thêm một số điểm trước khi kết thúc, một số slide nội dung thôi. Rồi thì các bạn thấy là sửa nhanh các câu trả lời nha các bạn. Thứ nhất là các thành phần tạo nên bê tông thì các bạn tuần trước mình có dạy rồi, và trong clip nó cũng nhắc lại ha, cho nên là mình nghĩ chắc là không có bạn nào sai câu đó ha. Câu thứ hai, vì sao, tức là các đá xi măng và nước, ngoài ra là phụ gia, nếu các bạn thêm vô cũng được, còn không thì thôi, ở trong clip nó không có. Nhưng phụ gia thì tuần trước mình đã dạy rồi, đúng không? Thứ hai là vì sao phải đặt thép trong bê tông, thì cái này cũng có giải thích luôn rồi ha. Vì bê tông chịu kéo rất là kém, cho nên để cải thiện khả năng chịu kéo của bê tông, người ta mới đặt thép vào trong bê tông, nó tạo thành cái vật liệu là bê tông cốt thép. Rồi còn câu 3, câu 4 thì các bạn chỉ kể tên thôi. Câu 3 bạn chỉ cần kể tên 3 cái công trình trong clip trở lên là được. Câu 4 cũng vậy. Câu 4 thì bạn chỉ cần kể 2 thôi, cái tên bê tông mới là xong. Cho nên là ra nếu bạn nào mà có xem mà nhớ tốt thì thật ra mình nghĩ làm chừng khoảng 5 phút là xong bạn viết cái đầu thì đâu mất bao lâu đâu. Tới câu thứ hai cũng vậy, một dòng. Câu thứ ba, câu thứ tư thật ra nó cũng có một dòng thôi. Đương nhiên là mình nói là với điều kiện là mình nhớ, cho nên là cho thời gian các bạn tương đối là nó không phải. Dạ nào được thầy. Tải được rồi chưa? Dạ rồi thầy. Rồi ok. Còn bạn nào chưa tải được không? Rồi nha, vậy thì mình tắt cái link nữa các bạn. Sẵn là mình nhắc luôn cái thủ thuật làm bài hồi nãy nói rồi các bạn, tức là cách đánh số trang hay như thế nào đó, thì mình cũng tức là bạn thi lần 2 lần mình sẽ để ý chuyện đó để cho nó cải thiện cái các bạn scan cho nó nhanh, thứ hai đọc bài cho nó nhanh thôi. Rồi một cái lưu ý nữa là đường mạng chẳng hạn, thì lúc thi thì kiểm tra gì thì không sao, hay trên lớp thì không thành vấn đề. Tuy nhiên là khi mà kiểm tra thì cố gắng là kiếm cái mạng 3G hay như thế nào cho nó ổn định xíu. Sao mình xem màn hình nó chịu xem lại. Rồi thì các bạn thấy là bê tông người ta được sử dụng rất là nhiều trong thực tế cuộc sống các bạn, trong công trình xây dựng ứng dụng và công nghiệp nè, trong giao thông nè, cầu đường nè, trong các ngành cảng, công trình biển nè, vân vân, rất là nhiều đê đập đều sử dụng được bê tông cốt thép hết. Thì lý do vì sao người ta sử dụng nhiều như vậy thì đương nhiên nó phải có ưu điểm, đúng không? Mình xét về ưu điểm đầu tiên của bê tông cốt thép. Cái ưu điểm đầu tiên của nó là nó chịu lực tốt hơn so với những kết cấu trước đây, ví dụ như là gạch, đá, gỗ, và đặc biệt là nó khả năng chịu nén của nó rất là tốt. Cái thứ hai là các cái thành phần vật liệu để bạn tạo nên cái bê tông nó cũng rất là phổ biến trong cái xung quanh mình, cho nên là dẫn tới là các bạn dễ sử dụng nó, dễ sản xuất ở bất kỳ ở đâu. Chủ yếu đây là mình chỉ có vận chuyển măng thôi, đúng không? Nếu bê tông cốt thép thì có thêm cái thép nữa, còn nếu bê tông thì nó chỉ có xi măng thôi, còn cát, đá, nước mình có thể sử dụng vật liệu địa phương, cho nên là rất là dễ một cái ưu điểm của nó nữa tức là nó có khả năng chịu được mọi loại tải trọng, kể cả động đất, cháy nổ. Thì ở đây trước khi mình giải thích cái này thì mình hỏi theo các bạn là khi mình thiết kế nhà các bạn đang ở chẳng hạn, mình có thiết kế cháy nổ trong đó không các bạn?
Đoán thôi. Có phòng cháy chữa cháy này. Sao chứ? Nói lại nhanh quá hay không kịp. Dạ có hạng mục phòng cháy chữa cháy cho nhà. Hạng mục phòng cháy chữa cháy thì có, tuy nhiên nó không phải là tải. Ý mình nói là mình có thiết kế tải cháy nổ trong đây không thôi. Còn đương nhiên là khi bạn thiết kế cái hệ thống phòng cháy chữa cháy thì chắc chắn có thiết kế, cái đó có. Dạ, nhiều trái nữa không có mà thầy mình không có kể nữa. Còn cái động đất thì nhiều ở Việt Nam của mình bỏ qua luôn. Rồi ok. Để bây giờ thích tại sao các bạn. Thứ nhất là đầu tiên là phải khẳng định là bê tông cốt thép nó có khả năng chịu được mọi loại tải trọng đó các bạn. Cái quan trọng là khi thiết kế mình có xem xét các cái tải trọng đó vào trong cái công trình của bạn thiết kế hay không. Lý do như thế này, ví dụ giống như là bạn vừa nói tại sao Việt Nam mình không thiết kế tải trọng đất hoặc là không thiết kế cháy nổ vào. Lý do là những cái tải đó nó hiếm khi xảy ra hoặc không xảy ra. Tức là ở đây mình dùng từ hiếm thôi, nên dùng từ không thì nó không chính xác các bạn. Tại vì thật ra cái gì nó cũng có xác suất hết. Hôm nay nó không khẳng định 100%, tuy nhiên mình nói là những cái tải đó hiếm khi xảy ra. Ví dụ như động đất đi, thật ra từ nhỏ lớn giờ mình cũng chưa thấy động đất ở Việt Nam nha. Nó chỉ có dư chấn là ví dụ động đất gần đây là giống như động đất ở Thái hoặc là ở Campuchia hay Indo là mình nghe cái dư chấn qua thôi, chứ thật ra là mình trực tiếp thì không có. Chính vì vậy nếu mà các bạn thiết kế công trình mà các bạn thiết kế có tải động đất vào thì dẫn tới cái chi phí nó rất là cao, hay nói cái cao lúc đó nó phí. Tức là mình thiết kế nhưng mà không có sử dụng, tại nó hiếm khi nó xảy ra mà. Thì khi bạn thiết kế tải trọng vậy thì tại sao chi phí nó tăng? Vì khi đó các cái tiết diện trong cái nhà của bạn nó sẽ cao hơn, nó sẽ lớn hơn. Ví dụ là dầm nó sẽ to hơn, thép bạn sử dụng nhiều hơn, sàn bạn nó cũng vậy, nó sẽ dày hơn và thép nó đặc hơn, nó nhiều hơn. Ví dụ vậy, tập cộng các cái vật liệu khi bạn thiết kế như thế vậy thì giá thành nó sẽ tăng lên thôi. Cho nên là khi mình thiết kế thì mình phải xem xét coi có cần gây những tải trọng đó vào hay không. Rồi gì khác? Thầy ơi, có ngày em chưa có hiểu thầy, tại vì cái chỗ cháy nổ này là mình không có xét cái tải trọng á, mà chỉ có hạng mục là phòng cháy chữa cháy, thì cái đó là để làm gì thầy? Phòng cháy chữa cháy để em phòng cháy chữa cháy là hệ thống phòng cháy chữa cháy để phòng trừ cái trường hợp là xảy ra hỏa hoạn thôi em. Là mình lắp đặt cái hệ đúng là cái hệ mà giống như em ra em thấy có cái bình chữa cháy, có cái búa để người ta đập cửa khi mà cháy xảy ra, ví dụ vậy, nó gọi là hệ thống phòng cháy chữa cháy. Cái thứ hai là hệ thống nước phòng cháy chữa cháy, chứ không thiết kế cái đó thì lúc mà cháy em lấy nước đâu em cứu. Thầy ơi, em hỏi thêm câu nữa nha thầy. Vậy em nghĩ là mình cũng phải có xét đến cái vụ đó cùng này, tại vì khi mà ví dụ như cháy này thì người ta có xu hướng là ta đi hang bộ á thầy, thì lúc đó cái tải trên hang bộ nó sẽ nhiều hơn đó. Có xét cái đó không? Ở cái tải cầu thang bộ thì người ta đã xét rồi, tức là người ta xét maximum, đi qua đó là em có cháy không cháy gì nó sẽ là cái tải như vậy. Lý do là không thể nào em chắc thêm được. Ví dụ người ta tính giống như giờ 1 mét vuông đi, ta tính khoảng 300 kg trên 1 mét vuông. Đối với cầu thang giả sử em tính cao nữa thì cũng 500 thôi, thì không thể nào mà số người mà trên đó mà nó tạo ra cái tải lớn hơn được hết. Cho nên thiết kế cầu thang hay là hành lang thì tải nó sẽ lớn hơn trong phòng khách của em, thì người ta có xem xét. Tuy nhiên thiết kế cho phòng cháy chữa cháy cho cháy nổ thì không có. Nói như vậy thì không phải là công trình nào cũng không thiết kế. Có những công trình mình phải thiết kế, ví dụ như bạn thiết kế những cái công trình cho quốc phòng đi, kho chứa bom đạn thì chắc chắn mình phải có thiết kế vào, hoặc là kho chứa xăng dầu, thì những cái đó nó sẽ rất dễ xảy ra cháy nổ. Cho nên mình nói là tùy theo cái mục đích hoặc là công năng của công trình thì khi thiết kế bạn mới xem xét các tải trọng nó tác dụng vào. Rồi cái ưu điểm tiếp theo của cái vật liệu bê tông cốt thép nữa là nó bền vững theo thời gian và chi phí bảo hành thấp. Thực ra cái này mình thấy rất là rõ. Ví dụ nhà của các bạn đi, sắp Tết đi, rồi thì mình chỉ có là cho sơn phết hoặc là quét vôi lại cho nó sạch và nó đẹp thôi, chứ thật ra cái lỗi tức là cái kết cấu ở bên trong thì nó sẽ nó ít bị hư hỏng, nó bền theo thời gian.
Rồi cái ưu điểm tiếp theo của nó là nó có khả năng chịu nhiệt tốt. Chịu nhiệt tốt đây thì thật ra lý do một phần là cái vật liệu bê tông là vật liệu chịu nhiệt rồi ha. Bạn thấy là quá trình sản xuất xi măng á, thì người ta phải ninh nó lên, tức là người ta đốt và sau đó người ta nghiền nó ra, nó lên ke, cho nên bản thân nó cũng là vật liệu chịu nhiệt. Rồi một cái nữa là có khả năng tái sử dụng cao, thì cái này nó phụ thuộc vào công nghệ của từng nước á. Mình thì thật ra cái này nó chưa cao, tức là nó không phổ biến như ở nước ngoài. Những cái khi mà cái công nghệ mình phát triển á, thì cái khả năng tái sử dụng này nó mới thể hiện nhiều hơn. Rồi đây là một số cái ưu điểm của nó. Ngoài ra nó sẽ có khuyết điểm. Cái khuyết điểm đầu tiên của nó là tải trọng nó lớn quá. Là bê tông tải trọng nó rất là nặng các bạn, gọi là bê tông nặng. Hay nói cái khác là bê tông bạn xây nhà bình thường nè, thì cái tải trọng nó là 2.5 tấn trên mét khối. Chính vì do tải trọng nó lớn vậy cho nên là đối với kết cấu bê tông bạn khó mà bạn thiết kế cái vượt nhịp đây bạn hiểu là nhịp lớn á. Nhịp lớn đây mình có thể hình dung lớn trên 10 mét ví dụ vậy. Thông thường kết cấu bê tông thì các cái nhịp của dầm thì thông thường nó nhỏ hơn 10 mét. Tại sao không phải là lớn hơn mình thiết kế không được, mà khi mà lớn hơn như thế thì cái tiết diện dầm nó sẽ rất là to, nó thô. Tức là bạn thấy là cái sử dụng nó không khả thi, chứ không phải là không thiết kế được ha. Tự nhiên tiết diện nó to lên thì nó vẫn cũng có khả năng là bạn thiết kế được, chứ không phải là không. Tuy nhiên là tiết diện nó sẽ rất là to, thì người ta đề ra cái biện pháp khắc phục là bạn sử dụng những cái loại bê tông đặc biệt như bê tông cường độ cao nè, hoặc là bê tông cốt thép liên hợp, tức là thay vì sử dụng thép thanh thì bạn sẽ sử dụng thép hình, ví dụ như vậy. Hoặc bê tông ứng lực trước thì mình sẽ sử dụng cát để căng ở phía trong. Rồi một cái khuyết điểm tiếp theo nữa là cái thời gian thi công kéo dài. Thời gian thi công kéo dài lý do là bạn phải đóng gói pha nè, sau đó bạn lắp đặt thép, rồi sau đó bạn đổ bê tông vào, bạn phải chờ đủ thời gian cho nó đóng rắn, hay nói khác là đủ thời gian để nó có đảm bảo được cái cường độ chịu lực ra, thì lúc đó bạn mới tháo dỡ. Thì quá trình thi công nó sẽ kéo dài như vậy. Thì người ta đề ra biện pháp khắc phục ở đây là bạn có thể sử dụng là bê tông đúc sẵn. Bê tông đúc sẵn đây tức là bạn hiểu là người ta đúc những cái dầm, những cái sàn sẵn tại nhà máy, sau đó người ta chở ra công trường, người ta chỉ lắp dụng lên thôi, thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian thi công. Một cái khuyết điểm tiếp theo của cái vật liệu bê tông cốt thép tức là cái thể tích nó có thay đổi do cái hiện tượng từ biến và con ốc, cho nên nó dễ gây nứt cái bề mặt của cấu kiện, tức là gây xấu về thẩm mỹ. Và cái khuyết điểm nữa là cái khả năng cách âm của nó kém, cho nên là để khắc phục thì bạn phải sử dụng những cái bê tông có cấu trúc rỗng, như là các cái sàn panel nè, người ta đưa những cái hộp vào tạo ra những cấu trúc lỗ rộng cho sàn để tăng cái khả năng cách âm của bê tông. Rồi phạm vi ứng dụng thì đã nói rồi ha, rất là nhiều các bạn. Trong ứng dụng công nghiệp các công trình thì mình coi rồi, lướt qua thôi. Về phương hướng phát triển và phân loại bê tông, chắc là tuần sau mình sẽ tức là cái tuần sau mình sẽ nói qua phần này ha, và qua cái nội dung chương sau rất là quan trọng nha các bạn. Chương sau là mình sẽ học về cái cấu tạo cốt thép ở trong dầm, hay nói cách khác là những cái nguyên lý khi bạn bố trí cốt thép. Thì những nguyên lý này khi mình học lý thuyết thì có thể các bạn thấy nó chưa có quan trọng, nhưng khi bạn làm bài tập thì mình sẽ phải áp dụng vào. Cho nên tuần sau thì có thể là mình đi hơi nhanh cái phần này để mình qua cái phần nội dung chính. Rồi chắc bữa nay mình kết thúc ở đây nha các bạn. Có ai có câu hỏi gì không? Dạ thầy, hồi nãy coi lại có tên Phú trong điểm danh không thầy? Nãy Phú nhóm nào em? dạ nhóm 6 thầy, Lê Đại Cường Phú thầy. Nhóm 6. Nếu mà không có thì rồi Phú rồi không, em nghĩ là 8 mà Lê Đại Cường Phú lộn. sao cứ lo mình đọc tên, nếu các bạn không có thì chắc chắn sẽ có điểm danh ha. Rồi ok, chào tất cả các bạn. Dạ chào thầy. Bài giảng mình đã nói rồi á, anh này là em chào thầy ạ. Bài giảng đầu tiên nè, xong các chương